Kuna nuru ya ushindi katika vita dhidi ya masuala ya itikadi kali baada ya mpango wa kupambana na masuala ya itikadi kali kuonekana kusaidia pakubwa katika kupambana na masuala ya ugaidi. Akizungumza katika kongamano lililoleta pamoja washikadau mbalimbali kutoka kaunti 4 humu nchini wanaojishughulisha na masuala ya kupambana na itikadi kali, gavana wa kaunti ya Kwale Salim Mvurya ameipongeza pakubwa shirika la Human Rights Agenda kwa kulichukulia swala la itikadi kali kuwa jukumu la kibinafsi na hata kuanzisha mpango maalum kama action plan utakaotumika katika kutatua matatizo ya itikadi kali. Anything violent, anything that threatens security, we are not able to do anything else if we don't address it. And therefore, this discussion is very central to our work. This discussion is very central to our country. I'm also aware that one of the key contributors to counter-violent extremism are the levels of poverty. Mvurya ameeleza kuwa hatua kama hizo za huria zimesaidia pakubwa kuijenga tena kaunti ya Kwale baada ya kuathirika pakubwa na masuala ya vijana na baadhi ya viongozi wa kidini kujihusisha na mambo ya itikadi kali, huku akiweka wazi kuwa serikali ya kaunti hiyo ndiyo ikaamua kuwekeza zaidi katika elimu ikiwemo ufadhili wa masomo ya msingi hadi chuo kikuu ili kumnasua kijana kutokana na lindi la kukosa masomo. I also want to thank Huria who have worked tirelessly because Yusuf Lule is a young man and I know for his age, he might have had temptation at some point to tire. But I think he's been able to work tirelessly to coordinate all these activities, to coordinate donors, to coordinate stakeholders. Until today, we are also here learning from the 4 counties. So I also want to take this opportunity as you celebrate your decade in Huria. I want to say congratulations. It is not easy to keep an NGO for 10 years running with results and engagement that people can see. Wakati huo huo, mshirikishi wa kanda ya Pwani John Elung'ata amepongeza shirika la Huria kwa hatua madhubuti walizochukua ikiwemo kuwashirikisha maafisa wa polisi katika vitengo tofauti vya kiusalama pamoja na jamii na wadau wengine katika kufanya vikao vya kutafuta suluhu za itikadi kali, huku akitoa changamoto kuwa stakabadhi hiyo ya action plan licha ya kuwa kaunti nyingine wanaitumia kukabiliana na masuala sawia na hayo, pia iweze kutumika kusaidia mahali ilipobuniwa kwanza. We read your stuff and that's what guides us. You know, just like you've mapped out the area, I've looked at that document, it has mapped out the areas where vulnerability exists. That's where we also focus. So it's not like we're going in the dark. What you're doing is very good. It informs what we do. So ukisikia tumefanya kazi fulani, utaona kweli ni pale. But we want to encourage more dialogue. And extremism is becoming more local. It's no longer about somebody coming to radicalize the youth or to push an extremist agenda. It's being done by ourselves. But I want to challenge all of us to know that the bad seed that was planted in our communities, in our societies, needs to be uprooted. And we will not uproot that unless we ask the hard questions. Elung'ata ameeleza kuwa serikali kuu iko tayari kushirikiana na yeyote anayeleta natija ya kupata suluhu ya masuala ya itikadi kali, huku akidokeza kuwa ndiposa serikali imeanzisha mpango wa kusajili watu wote ambao hawana vitambulisho kupata vitambulisho ili waweze kupata usajili wa stakabadhi muhimu. You know that we are heading to an election period like it was mentioned. So we want to prepare the voter by ensuring that anyone who has not registered has actually registered as a voter, and we want to ensure he registers as a voter by giving him an ID card. So if there is somebody who has no ID card, we'll also ensure that he gets an ID card. So we'll roll out programs. I think we're already rolling out an expanded
ID issuance program. For those who have lost their IDs, they can always have them replaced at the Huduma Center. We want to make it an active program, so that by the time the 21 days IEBC has given us are over, we really have succeeded in giving people the vote. Mwenyekiti wa bodi ya shirika la Huria Halimu Shauri ameweka wazi kuwa shirika hilo lilijitwika jukumu la kuja na mpango wa kukabiliana na masuala ya itikadi kali kutokana na sababu nyingi, ikiwemo wananchi kupoteza maisha kupitia mashambulizi ya kigaidi, kupotezwa kiholela kwa kutekwa nyara, vijana kukosa ajira na sababu nyinginezo. We had strong partnership with human rights agenda. Huria was in the picture to babysit the process. And we started with the idea of doing a strategy. And I remember the conversation, NCTC saying that, you know, the country doesn't have a strategy. Huria, you can do a strategy. So leave the strategy to us. Huria, you can do an action plan. I remember those conversations as if they were yesterday. And we agreed that, yeah, we will do an action plan and you do the strategy. So the idea of national strategy to counter violent extremism was born here in Kwale. So Kwale people must be very proud of what they are achieving, and of course the leadership that they have in Kwale to facilitate this kind of environment that can allow for innovation and free discussions. Nikiripotia Ashifa TV kutoka Fuo za Diani, kaunti ya Kwale, jina langu ni Sofia Abdullahi.